啊，真係唔知會冧呢個成棟樓真係咁搞法。啊，咁搞法真係。唔應該用嗰啲招棚嘅，你個黐線㗎真係，哎呀慘啊，真係好慘啊！哎呀，如果用嗰啲鋼鐵咧，就冇可能咁啦嘛，用嗰啲招棚你一個招都着火咯。哇，閪撚咗，玩撚完啦，好撚癲啊！好撚恐怖啊！这几栋楼都是通燃气的，看一下，屋子里面全部起火了，全部起火，通燃气的，想象一下。不排除会爆炸的，很恐怖啊，真的很恐怖，损失很惨重啊，但是不知道里面有没有人，但是一定不排除里面有人的。你看现在的这个消防车已经其实起不了多大的作用了，不能说没有作用，但是真的起不了多大的作用，因为在这里我看见已经喷了10多分钟了。你看这里火势依然还是这么明显，这个地方啊，目前这应该是香港近20年最大的火灾了。哎，個火好多人幫佢。哇！燒咗第2棟啊！越燒越勁，見唔見啲光啊？好行啊！哇！你睇嗰度幾大火？喂，我哋使唔使走啊？哇！我哋要唔要走啊？走啦！走去邊啊？吓？我哋走啦！好驚啊！哇！越嚟越大火，走出去仲危險啦，喺屋企啦。我驚彈過嚟喎，一間燒到過埋嚟，好熱啊！而家有成陣燶味，閂窗，哇！閂窗啊，快啲閂窗啦，閂窗啦！嗰邊啊，好熱啊！哇！個火好多人幫佢。根據消防處喺進行滅火同埋搜救嘅過程之中呢，係發現建築物喺嘅外牆係有一啲安裝咗嘅保護網啦、保護膜啦、防水帆布、塑膠布，係懷疑咧係未符合呢個防火嘅標準嘅。咁而我哋警方喺現場進行調查，發現一棟係未波及嘅大廈喺裡面每一層嘅電低大堂嘅窗出邊呢，係發現有啲發泡膠嘅包封嘅，而我哋亦都唔排除呢啲發泡膠係導致今次火警迅速蔓延嘅原因。Actually, our major challenge is the temperature is very high in the fire ground, and the inside layout is very complex because the scaffolding is collapsed, and our firefighter need to converse the high temperature to proceed to the fire ground one layer by one layer. It is very difficult for us. The area of the fire ground or the domestic unit is not big, so we need to deploy a limited or optimize our manpower to perform our firefighting and rescue operation.
we are trying our best, and we will not give up any chance to pick up to save life.